Saludos a todos, ¿cómo están? Raúl Rivera. Estamos aquí enfrente de la oficina de los proyectos Justicia Laboral. Queremos mandarle un mensaje a esta organización. Lo vamos a hacer un poquito en español y un poquito en inglés, y lo vamos a incluir con un video que hicimos hace poco apoyando los compañeros que están molestados con lo que está haciendo esta organización non-profit aquí en Nueva York. Yo también estoy molestado con la forma que ellos están actuando y las cosas que están haciendo y pasando, estas leyes que están pasando y empujando, siendo lambones de los políticos que hacen mucho daño a los trabajadores. Y esta organización no le está dando una voz a todos los trabajadores, ¿entiendes? Tenemos unas pocas gentes hablando por miles y miles, y eso no está bien. Pasaron esa ley 2294, donde le tienen que pagar el mínimo al trabajador, y ahora están perdiendo sus propinas, y esto ha hecho mucho daño. Y tenemos que cambiar esa ley. Tenemos que lanzar la voz para que todo el mundo sepa de lo que hizo Brad Lander y el Consejo Municipal. Le hizo mucho daño a los inmigrantes, los trabajadores, los neoyorquinos, y vamos a apoyar para que este cambio llegue. Here we are in Sunset Park. We're in front of Workers' Justice Project. So we thought that they were a non-for-profit. It turns out they're not. They are physically, that's what they say, physically, or they're sponsored by Third New England sector, something like that. They're in New England, in Boston. They get money coming from Boston to the city in New York, and they over here masquerading as a non-profit. And a lot of the delivery workers that are part of this non-profit, so-called non-profit, are upset because now Brad Lander's bill passed the city council. It became law. Now the Grubhub guy, the Uber Eats guy, the delivery workers, they are experiencing the lockouts that the taxi driver experienced in 2019. And they have many defectors from this group. They don't want nothing to do with them. They don't want them to be represented by them. The lead organizer is nothing but a bootlicker to the elected officials, which hurts everyone, doesn't help anybody. We want to find out where the money's coming from. In 2022, they received almost $2.5 million. We want to know who's getting paid, where the money's going, how it's being spent, who is it helping, and who is it benefiting, because many of the delivery workers are complaining that they don't have a clue to who is benefiting from this so-called non-profits. So we're doing this video in English and Spanish, and we put it out there. We know a lot of the council members support this organizations, and we want to know why. We want to know why they're doing that. The Intro 2294 has devastated the delivery workers, and they're organizing to have it repealed, to amend it. They got to stop the lockouts because it's going to be hurting them. It is hurting them. They lost the tips. The companies are forced to pay a minimum wage. So because of that, they become employees and no tips. They're keeping the tips. They're not making the money. So we are here in Park Slope. We're exposing it. We want the director, Lydia Wapa. I believe that's her name. Lydia Wapa. We want to know what she's making, how much she's earning, what's happening to this money. We know that she's a bootlicker to the council members, and it hurts the struggle out here. It hurts the advocacy that's being done. She was in the city council not too long ago when she was there just licking boots. Gail Brewer, Kalina Rivera, Alexa Viles, Lander, all of them. We want to know what's going on with the money, and we share this message, and we call them out. We want to know, where's the money? They say follow the money. That's why we're here. We want to know. We want to expose this group
And if we have to abolish them, then that's what we'll do. Traducir en inglés para los políticos que causaron esto. Ellos causaron esto. Claro. Para que, y voy a decir 2 o 3 de los nombres que están en esa propuesta que pasó. Y hay muchos latinos ahí. Tenemos el mensaje en español y en inglés. tenemos Carlos Menchaca, tenemos Antonio Reynoso, Kalina Riveras, tenemos Diana Ayala. Hay varios, pero quería mencionar 2 o 3 de los nombres de la propuesta 2294 del año 2021. Esa es una propuesta que pasaron, que le tienen que, las compañías como Uber, Grubhub, le tienen que pagar mínimo a los deliveristas. Y eso está afectando en el mismo sentido que le pasó el taxista en 2019, porque yo soy taxista. En inglés se llama lockouts. Estaban cerrando las aplicaciones porque estaban forzando a la compañía que pagan un mínimo. Y eso es lo que ustedes están pasando ahora. Y lo que pasó fue que tenemos un grupo que se llama Workers Justice Project, que está en Brooklyn, que empujaron esta propuesta, la empujaron y lograron hacer eso, pero sin hablar con la mayoría de la gente. Yo personalmente creo que debería ser como un clase de voto, un voto, para que la mayoría diga sí o no. Pero yo creo, esto es mi opinión, yo creo que fueron 2 o 3 que empujaron eso, 2 o 3 que hablaron por miles, y eso está mal. Exacto. Eso, yo creo que eso es lo que estaba mal ahí, que 2 o 3 o maybe 5 hablaron por miles y miles, y eso hizo mucho daño. So, ahora voy a traducir un poquito en inglés. So we're here and showing support to the delivery guys here in the city. We know that the lockouts are here, just like the TLC driver in 2019 suffered the lockouts. Now we have the Grubhub guy and the Uber Eats guy. They're suffering the lockouts. And this is a bill that was sponsored by Brad Lander, City Council member Brad Lander back then. The council passed it. There was a lawsuit to stop it, but eventually it took effect. So as of el día 4 era, ¿verdad? So February 4th, the food delivery guys are getting locked out, and it's decimated them because they're not making no money now. Now they got to go on a waiting plan. Some of them not even getting deliveries. They're getting 6 hours of work and getting paid like $30. We just interviewed some people up in Brooklyn. So there is a great concern that we have an organization called Workers Justice Project that does get a lot of support from the council members. Even the mayor supports them, but they failed to realize that this is hurting thousands and thousands of people. It may look good on paper, but it's not. These delivery guys are not getting their tips. They're losing the tips. New York City is known for tips. Están perdiendo nuestras propinas, ¿verdad? Claro. La ciudad es de propina, así que funciona esta ciudad con propina. Claro. So these guys are not getting their tips. Imagine not getting a tip. So now these app companies like Uber Eats, Grubhub, DoorDash, all of them, the Relay, they're forced to pay a minimum. But the problem with the minimum is they eliminated the tips, and they eliminated the tips because they got to pay that minimum. And if they don't pay that minimum, they're going to get penalized. And if they don't want to get penalized, so what they do is they lock them out. So there's a waiting list just to get onto the app, just to do the work. And we say this is pretty disgraceful. A lot of the council members, they try to do the right thing, but they failed grossly. They failed horrendously to this bill that they passed. We hope that there is a way that it could be amended. If the bill could get amended, then maybe there's some justice that could come our way. We have to change that law. We got to let them know that Brad Lander was wrong. The council members were wrong. Menchaca, Rivera, Jomani Williams, they were absolutely wrong. We have thousands and thousands of workers that can't work. They can't feed their families. They can't receive tips. So we're going to support them. We're going to fight. We're going to try to get them to change this law, to amend it. It has to stop. This cannot continue. The lockouts are wrong, and these workers got to get to work. They got to make money. They need their tips, and that's all I'm going to say for now. But we ask and we encourage you guys. Les decimos a ustedes que tengan fe, pongan a pelear
Y esa ley se puede cambiar. Se puede cambiar. La podemos revertir. Se puede cambiar. Tengamos fe, podemos revertirlo. Sí se puede, sí se puede, podemos sí revertirlo, se puede. muchachos. La cosa es que no, un grupo de 5 gente o 10 gente no deberían tener el derecho de hablar por miles y miles y miles. Eso está mal. Un voto, se podría poner un voto. Así podría pasar la ley. Hablar con la gente. La gente entonces se habla con el político, porque el político trabaja por los otros, ¿entiendes? Claro. Y no podemos ser, voy a decir la palabra, la voy a decir, no podemos hacer lambones de los políticos. Ellos trabajan por nosotros. Trabajan para la comunidad. Para la gente de la ciudad. Ellos trabajan por la gente de la ciudad. Y si tú vas a hacer un lambón contra el político, eso hace mucho, mucho daño. Y eso yo mismo lo he visto. Yo mismo lo he visto aquí y ustedes lo están pasando. Eso no se hace. Eso le encanta al político. El político le encanta eso. Y eso está muy mal. Y ese grupo que está en Brooklyn, queremos saber cuánto dinero ellos reciben. Exacto. ¿A quién le están pagando? Exacto. Todo eso se tiene que saber. Sí, ¿A dónde se queremos está, saber. dónde se está Eso- gastando ese dinero? ¿A quién ¿Cuántos está ayudando? intereses hay atrás de todo eso? Eso Intereses personales. es algo que se puede pedir. Eso no es contra la ley. Ella misma lo puede hacer. Gualpa, la señorita Gualpa, ella puede dar una respuesta. ¿Dónde está el dinero? ¿A quién está ayudando? Y la próxima vez, si ellos van a pasar una ley, que hablen con los trabajadores, que no lo hagan como lo hicieron, porque hicieron mucho daño. No decidan unos cuantos por nosotros. Ese es Así el problema mismo, al final. 5 no pueden hablar por 5,000. Exacto. Eso cae muy mal. Muchas gracias. Gracias.